Hi everyone. Last class continuation I will చెప్తున్నానండి. So last class we will discuss equality and inequality predicates. Equality and inequality predicates. So today topic is domains and interface testing. Domains and interface testing. So the domain testing plays a very important role in integration testing. Okay, na? The domain testing plays a very important role in integration testing. So integration testing is a technique used to determine whether the components are accurate or not. Okay, na? The integration testing is a technique used to determine whether the components are accurate or not. So here the possible forms of interfaces are as follow. First one is global variables of two components. Second one is data objects of the two components and subroutine call of the two components. These three are interfaces. So the domains are the set of values assigned to the variables by a user and over a function is defined. If the resultant values are accurate, then interface testing must check the domains. Okay. Some of the applications of the domain testing for interface testing are as follows. They are first one is domains and range. Second one is closure compatibility. Third one is span compatibility. Fourth one is interface range and domain compatibility. These four are sorry. So these four are interface testing. First one is domains and range. So what is domains and range? Domains are nothing but the values taken as input by the function. Okay, domains are nothing but the values taken as input by the function. So range is just the opposite of domains. Range is just the opposite of domains. Domains and domains are nothing but the values taken as input by the function. So range means range is just the opposite of the domains. Ranges are the values obtained as output from the function. Domains and input, ranges are outputs. Ranges are the values obtained as output from the function. In most of testing techniques, more focus is on the input values. More focus is on the input values. This because with the help of input values, it will be easy to identify the output. But interface testing gives more focus on the output values. So interface testing gives more focus on the output values. So interface testing is also used to check the accuracy between the domain and the range. This is the domain and the range. And the next one is closure compatibility. So it is used to determine the closure efficiency between the domain and range. Suppose that the domain of the called and caller subroutines are equal. Called and caller subroutines are equal. Let their domains lie between
the numbers 1 to 8. The numbers 1 to 8. 18, sorry, 18. The closure compatibility can be determined by taking two types of numbers lines. Two types of number lines. When a closure compatibility means it is used to determine the closure efficiency between the domains and the ranges. Okay, now suppose the domain of the called and call subroutines are equal. Let their domains lie between the numbers 1 to 8. Numbers 1 to 18. The closure compatibility can be determined by the taking two types of number lines. Two types of number lines. One is thin line and another one is thick line. Thick number line and thin number line. Thick అంటేనేమో బోల్డ్, ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్, బోల్డ్ గా ఉన్నదాన్నేమో థిక్ అంటారు, నార్మల్ గా ఉన్న ఈ లైన్స్ ఏమంటారంటే థిన్ అంటారు. సో థిక్ నెంబర్ లైన్ అండ్ థిన్ నెంబర్ లైన్ టూ టైప్స్ లో డివైడ్ చేస్తారు, థిక్ అండ్ థిన్. థిక్ నెంబర్ లైన్ మీన్స్ క్లోజ్డ్ లైన్, థిన్ నెంబర్ లైన్ మీన్స్ ఓపెన్ లైన్. ఈ బోల్డ్ గా ఉన్నాయేమో థిక్, ఇక్కడ నార్మల్ గా ఉన్నాయి కదా, నార్మల్ లైన్స్ లెక్క ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఏంటంటే థిన్. ఇలా ఉంటేనేమో థిన్ గా నెంబర్ లైన్ లో ఉంటేనే ఓపెన్ లైన్, ఇలా థిక్ గా ఉంటే క్లోజ్ లైన్. If the number line is thick, then the line is said to be closed. Okay, Nandi? If the number line is thick, then the line is said to be closed. Otherwise, it is said to be open. These two lines can be represented in four possible ways. These two lines can be represented in four possible ways. In which the call range and called range. First possibility is thick lines on top and bottom. Thick lines ఉన్నాయి కదండి, ఈ టాప్ అండ్ బాటమ్. థిక్ లైన్స్ ఆన్ టాప్ అండ్ బాటమ్, టాప్ లో ఉంటుంది బాటమ్ లో ఉంటాయి థిక్ లైన్స్. సెకండ్ పాసిబిలిటీ థిన్ లైన్ ఆన్ టాప్ అండ్ థిక్ లైన్ అట్ బాటమ్. సో థిన్ లైన్ ఆన్ టాప్, నార్మల్ లైన్ అనేది టాప్ లో ఉంటుంది, థిక్ లైన్ అట్ బాటమ్. సో థిక్ లైన్ అనేది బాటమ్ లో ఉంటుంది. థర్డ్ పాసిబిలిటీ థిక్ లైన్ ఆన్ టాప్ అండ్ థిన్ లైన్ అట్ ద బాటమ్. సో ఇక్కడ థిక్ లైన్ అనేది టాప్ లో ఉంటుంది, థిన్ లైన్ అనేది బాటమ్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ అనేది థిన్ లైన్స్ అండ్ టాప్ అండ్ బాటమ్. సో ఇక్కడ థిన్ లైన్స్ అనేది టాప్ లో థిన్ లైన్స్ ఉంటుంది, బాటమ్ లో కూడా థిన్ లైన్ ఉంటుంది, మిడిల్ లో మాత్రం థిక్ లైన్ ఉంటుంది. ఈ ఫోర్ అనేవి పాసిబుల్ కేసెస్. కాలర్స్ రేంజ్ అండ్ కాల్డ్ రేంజ్. Next, third one is span compatibility. Span compatibility means the span compatibility can be represented in 12 different ways. The caller and the called can disagree about closure. The diagrammatic representation as follows. This is the diagrammatic representation of span compatibility. So the span compatibility can be represented in 12 different ways. The called and the called can disagree about closures. So these are the representation of diagrams. So in this first two, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ఈ 12 diagrams గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూడండి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, థిక్ అండ్ థిన్ లైన్స్ ఆన్ టాప్. థిక్ అండ్ థిన్ లైన్స్ ఆన్ టాప్. ఇక్కడ థిక్ లైన్ ఉంది అండ్ థిన్ లైన్ ఉంది, ఈ రెండు టాప్ లో ఉంటాయి. థిక్ లైన్ అట్ ది బాటమ్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ 1. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, థిక్ లైన్ అండ్ థిన్ లైన్ ఆన్ టాప్, థిక్ లైన్ అండ్ థిన్ లైన్ ఆన్ టాప్, థిక్ లైన్స్ అట్ ద బాటమ్, థిక్ లైన్స్ అట్ ద బాటమ్. థిక్ లైన్స్ అనేవి ఇక్కడ బాటమ్ లో ఉన్నాయి, వన్ సైడ్ థిక్ లైన్ ఉంది, అనదర్ సైడ్ థిన్ లైన్ ఉంది. ఇది 0 to 18. నెక్స్ట్ సెకండ్ డయాగ్రామ్, థిక్ లైన్ ఆన్ టాప్. చూడండి ఇక్కడ థిక్ లైన్స్ రెండు టాప్, థిక్ అండ్ థిన్ లైన్స్ ఆన్ బాటమ్, థిక్ అండ్ థిన్ లైన్స్ ఆన్ బాటమ్. సో ఇక్కడ వన్ లైన్ థిక్ గా ఉంది, వన్ లైన్ థిన్ గా ఉంది. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో రెండు థిక్ లైన్స్ టాప్ అండ్ వన్ థిక్ లైన్ అండ్ వన్ థిన్ లైన్ బాటమ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ డయాగ్రామ్, థిక్ అండ్ థిన్ లైన్స్ ఆన్ టాప్,
thick and thin lines on top and thick and thin lines ఎక్కడ బాటమ్ టాప్ లో సేమ్ బాటమ్ లో సేమ్ ఫోర్త్ డయాగ్రామ్ thick lines on top thick lines on top and thick lines at the bottom thin and thick lines at the bottom so thick lines top లో ఉంటాయి one thin and one thick అనేది బాటమ్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ డయాగ్రామ్ thick and thin lines on top thick and thin lines on top thin lines at the bottom thin lines at the bottom ఈ డయాగ్రామ్ లో thick and thin top thin and thick bottom in this diagram thin and thick lines on top thin and thick lines on top thick and thin lines at the bottom ఈ diagram లో thin lines on top thick and thin lines at the bottom ఈ diagram లో thin and thick lines on top thick lines at the bottom ఈ diagram లో thick and thin lines on top thin lines at the bottom next diagram లో thin lines on top thin and thick lines at the bottom last diagram lo thin and thick lines on top and bottom are shown same the spanning impactability of collar and called routines are represented in three possible ways. The range of collar is subset of called routine domain, which is not necessarily a bug. So let me run called smaller than collar. So in this diagram, the opposite situation which the called routines domain has a smaller span than the collar aspects. This is the called and this is the collar. So called routines domain has a smaller span than the collar aspect. So called span and collar aspect is small. Second, so this is the called, this is the collar, this is the called, this is the collar. The called kana collar అనేది small గా ఉంటుంది. ఇక్కడ 210 అనేది called, 418 అనేది collar. 210 అనేది called, 410 అనేది collar. So call smaller than collar. Sorry. Called అనేది కాలర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. కాల్డ్ అనేది కాలర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. Second diagram is domain range mismatch. So the ranges and domains don't line up. Hence, good values are rejected, but values are expected. And if the called routine is not robust, unique, we have crashes. Third diagram is combines these two to show
various ways we can have hole in the domain. These lines are probably bugs. Fourth one is the interface range and domain compatibility. This application of domain testing is also very important for interface testing because it tests the range and domain compatibilities among the caller and call routines. So it is the responsibility of the caller to provide the valid inputs to the call routine. After getting the valid inputs, the test will be done on every input variable independent of every other input variables to ensure that the domain of the caller routine is compatible with that of the call routine domains. Next, domain and testability. So the best way to do domain testing is to avoid it by making things so simply that it is not needed. The conceptual vocabulary of domain testing is a rich source of insights of domain. So we know what makes domain testing trivial, orthogonal, domain boundaries, consistent, closures, independent boundaries, linear boundaries, and the other characteristics. So this is the today topics.